Итак, всем привет, с вами Миха DarKDragoN, и мы продолжаем играть в Stanley Parable. И сейчас мы находимся в очень странном месте, потому что когда мы играли в прошлый раз, у нас было немножечко все по-другому. Давайте посмотрим, что у нас сейчас будет. Итак, вперед. All of his co-workers were gone. What could it mean? Естественно. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А где конференц-зал, ёптерс-то? Нет. 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 Опа, какая-то дверь открытая. Ну давай сюда зайдем. Ага. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Все, я вошел в дверь слева. Сейчас мы с вами попробуем пойти в противоположную сторону. There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Так. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Хорошо. Идем к начальнику нашему. Где у него тут секретарша? Его любимая сидела. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief. Давай код быстрее, говорю уже. Там 2, что-то 8, 4, 5, что ли. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety wasn't helpful. So he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ну, естественно, мы сейчас посидим тут у босса. Бутылки с вином. Давайте еще раз возьмем бутылочку вина. Тут вот как раз стаканчики есть. Послушаем успокаивающую музыку. Посидим. Ой. Не понял. Почему все закрылось? Ладно, давайте пойдем. Секретный проход. Так, опять спускаемся вниз. Ну, спускаемся вниз, я сказал. И сейчас мы не пойдем к управлению сознанием, а завернем немножко в другую комнатку. Там у нас было 2 разветвления. Так, давай, улочка. Ну, естественно, блин, секретная местечко лезем самого начальника. This question would not go unanswered for long. Так, ушки. Вот здесь у нас разветвление есть. Escape, выход. О, давайте пойдем туда. Раз там говорит выход, мы идем туда. Хорошо. Я тебе не верю, рассказчик. Я тебе не верю. Ты врун. Ты мне просто говоришь, чтобы я пошел обратно в ту комнату и узнал твой сюжет. Но нет, я пойду в другую сторону и сделаю свой сюжет. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Все нормально, рассказчик. Не волнуйся. Да ты шутишь. Я все знаю про тебя. Так, что за дрень? Это как в Stanley 2, там была такая ямка. Так, ну, придется, видимо, туда прыгать, да? Все, попали в ад, видимо. Ой-ой-моё. Так, где мы? Не понял. Офига. Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence. Смотри, там эти зажимы, или как называются? Ё-моё! Все. Нам капздец, ребят. Пишем завещание, в общем. Отдаю всю зарплату своему коту. Квартиру моему псу. Нет, смотри. Farewell, Stanley, cried the narrator,
As Stanley was led helplessly А ты into кто the такая? enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ой. Так. Куда это мы с вами попали? Стэнли Парабл. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as Да, кстати. alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Я тоже не понимаю его. Мы с тобой, женщина, в чем-то When every вместе path you can согласны. walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Так. The Two Doors. Ох, смотрите, это целая карта, ребят. Ого. Фига себе. Крутотенечка. Так, у нас что за комнаты? 1, 2, 3. Button Sounds. Ладно, какая-то ахинея, в общем. Так, тут у нас что? Флинк, кабинет. Офисные компы. О, пасьянс. Все, отрубим, в общем, с вами. Даже титры есть. Интересно, девки пляж по 4 штуки в ряд. А тут у нас что? Блин, тут много всего, столько комнат, это капец. Emperor Lounge. Underground. Подземелье какое-то. Это что? Ничего не понимаю. Я слышу рассказчика нашего. Так, ну и как отсюда нам выбраться? Я, конечно, понимаю, все это очень интересно, но все-таки. Так, может пойдем наверх, не знаю, с вами. О, это вот конец. Свободный конец. Это у нас концовочка такая. Ой, кнопка исчезла. Эй! Это что? Countdown room. Комната отсчета какая-то. Это, видимо, лифт. Пошли сюда. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. А кому не хочется быть свободным? Оп. Can you see? Can you see how much they need one another? Нет. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Так, ладно, женщинам. But listen to me. Ой, мы снова здесь. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. Нет. There's no other way to beat Ты что, издеваешься? Я же записываю, у меня же фрап You'll be включится. walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Да не могу, у меня фрап включится. Говорят, тихо ты, тетка, смейся. Ай. Да вы издеваетесь, что ли? Эй! Эй! Мы чё? Какого фига? Ну он чё, офигела, что ли? Так, как тут мне? Она офигела, тетка эта. Ладно, давайте пойдем теперь в ту комнату и нажмем кнопку ON. В комнату Countdown, как нам объяснили. Так, ладно, здесь мы все знаем. Пробегаем быстренько. Все понял, идем, бежим. Я понял, бежим. Опять к начальнику, в общем, 4, как там, блин, код был? Я забыл код, прикиньте, ребят. Вроде бы недавно помнил его, сейчас забыл. Так, ладно. По-моему, 2, 8, 4, 5. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Не, подожди. Она точно в лифте. So he matched the words with some calming new age music.
Но, к сожалению, музыку мы его не послушаем. У нас есть с вами задача. Мы сейчас с вами нажмем не кнопочку OFF в комнате канала, а кнопочку ON. Конечно, уже 200 раз сказал, но мне все-таки нужно что-то сказать. Так. Включаем свет. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Там мы уже знаем, какой секрет. Там, в общем, наблюдают за людьми и управляют их разумом. Вот так вот. Но мы с вами нажмем кнопочку ON. И, наверное, все это дело, не знаю, остановим. Или, наоборот, включим. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Давай, открывай уже. One of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Так, погоди. Мне сюда надо? This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Я согласен с тобой, рассказчик. Пошли уже куда-нибудь. Ты мне уже это второй раз говоришь. That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. Я никогда в это не поверю. Там пират, комната пират. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Что если полезть сюда? Нам не разрешат сюда лезть? Нет. Видимо, нет. Так, answer disable. Eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. For all. On. Oh, Stanley. You didn't just activate the controls, did you? Ну и что? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Да, я такой властный, я повелитель мира. Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, да офигели, надо бежать отсюда. Explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Блин, все закрыто. Пойди. Нажимаем что-нибудь, я не знаю. В общем, кнопки заработали, ребят. Кнопки с цифрами. Да, где первая, где первая? Первая. 1. Где 2, где 2, где 2, где 2? Закрыто. Кнопка 2, кнопка 2, где кнопка 2? Это 5, это кнопка 5, мне нужна кнопка 2, где она? Ну там какая-то кнопка. Блин, надеюсь, успею нажать. Это кнопка 3, бля, ну где вторая, где вторая, где вторая? Так, вторая. А так вот же она прям около первой была. Вторая. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Это пятая, где четвертая? Всего минута осталось. Всего минута. Я не успею. Где четвертая, где четвертая? Вон она наверху. Блин, не успею, не успею, я не успею. Твою мать, быстрее, беги, 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 беги.
4, нажимай. Так, у нас одна кнопка осталась, еще одна кнопка. Пятая, быстрее. Я не успею. Ура, он добавил времени еще на таймер. Так, у нас есть шанс. Где у нас пятая кнопка? Вон она. Целая минута. 5. Ну, я же нажал все кнопки. Дальше что? Так, я все кнопки уже перенажал. Что делать-то? Ничего. Вон там еще какие-то компы. Быстрее. Такое ощущение, что я бесполезно что-то нажимаю. Мне кажется, нам ничего не поможет. Так, почему пишет 1? Ничего. В общем, бесполезно, я думаю, что-то делать. Сколько осталось? 50 секунд. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're. Не, я не сдамся, ребят. Может быть, красная кнопка теперь нажать? Может, надо везде поставить, чтобы была красная кнопка. Бляха-муха, ничего не понимаю. Почему пишешь 427? Там осталось 18 секунд. Ёптерс, не успеем мы с вами. Не успеем, я вам говорю, ребят. Все, капсда пришла нам. Я даже его не читаю, ребят. Это не забавно, это страшно. Там же что-то взрывается. Мы уже трясемся, все нам. Все. Капздец, ребят. Все. Вот так вот. Ну, в общем, на этом мы с вами, ребят, пока остановимся. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем удачи и пока.